to how do you retain your people, because people think that this is a sinking ship, and people don't want to work in a sinking ship. So how do you retain your people? Because if you don't retain your people, no matter what, you can't really survive. So that was something which you had to, but then one had to demonstrate the commitment to the business, demonstrate the confidence in the business, and demonstrate the the desire to succeed and to come out of the difficult situation. And that is what, when people see that, okay, he is there full time despite the family business or whatever, so why can't we should also, there is a future. So you have to inspire people, lead with demonstration. So I would say that was one big challenge. And then, of course, the usual challenges of cash flow and how do you make two ends meet, and all of that at the company level. But then I'm sure all of us have faced those things in our lives at some stage or the other. Challenges in the marketplace. Our competitors will go out and tell our dealers that this company is written off. If you pay them, they won't give you. And by the way, we have never given credit in the market. We only sell with 100% advance. So unless the money is deposited in the bank and it's cleared, and only then will our DO be sent to the factory. So our competitors would go out and tell our dealers that don't give them money. You might not get the product. But then once again, no matter what, you have to meet your commitments, wake up in the morning and be there, persevere. I think really, so there are, yes, perseverance, I never say never. So yes, I think we have one question right there. Yeah. Now, sir, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सिम्फनी आया कैसे? सिम्फनी मतलब ये ब्रांड आया कैसे? The word. Yeah, word, sir. Okay. ऐसा था that जब हमने when we formed the company, तो when we were looking for a name, एक तो था, we had wanted a name which started with S, because all my father's schemes all start with S. तो वो एक ज़रूरी था कि S से होना चाहिए. दूसरा, ऐसा हम नहीं चाहते थे कि नाम ऐसा हो जो कूलर के साथ या ठंडी हवा के साथ जुड़ा हुआ हो. So we had wanted a sort of a general global name. Secondly, it had to sound nice. When you say, it had to sound nice, and it had to have a good meaning. So after exploring various options, filter करते ये symphony पे आए हम. But that was the first name that we picked, and that has always sort of stayed with us. Thank you. And you never co-branded. Now Symphony has what, 50 types of coolers? Maybe more, 100? But they're all sub-brands. So we will have model-wise sub-brands, but the umbrella brand remains Symphony. In fact, when we started the company, the name of the company was Sanskrut Comfort Systems Limited. Later on, at the time of our IPO, we said, ये संस्कृत company का नाम है, brand का नाम Symphony है, let's merge the two so there is a common identity. So we changed the name of the company to Symphony. And now it is only Symphony Limited. Yeah. Bolo. I think there was one more hand here. Can we have them? Okay. No, Vaibhav. Achal bhai, I have two questions in my mind for you. Do you believe in luck? And if yes, then how you rate luck in your success? And second one, other than yourself, what was the biggest factor played role in your success? Sure. Biggest factor or maybe Person? Rupa Benni વાત છે. No, of course. No, I'll answer that. First question was luck. I mean, Napoleon એવું કીધેલું કે I don't want very brave generals, I want lucky generals. So it is very true that there is an amount of providence or whatever you might call it, divine intervention, whatever you want to call it in life. But then, we are very small. Gautam bhai પહોંચ્યા છે ત્યાં, wherever he is, it is not only luck. I'm sure there is a fair element of luck, but there is also coupled with his vision, hard work, risk-taking ability, whatever. So I think there is, of course, an element of all of that. Luck કહો કે તમે જે કહો તે, પણ એની સાથે બીજું બધું પણ લાઈફમાં જરૂરી હોય છે.
And in terms of which individual or individuals, first and foremost, like I said, it was my father who actually suggested this even product, and without his support, both moral, financial, everything, I wouldn't be sitting here today. And all through, and secondly, all through, the good and the bad times, it's my wife and my daughters, one of whom is here, who have, stood by me like a rock. And it didn't really matter to them कि भाई company ni market cap 1 crore છે કે whatever છે, it didn't matter to them, as long as we were together, it didn't really, other things did not matter. Today also, it doesn't matter to them, no matter what has happened, it really doesn't affect anybody, So I think the external factors, we've been able to, I would say, filter out all the external noises and, remain focused on what you are. Just like what Symphony does. Symphony also does not let the noises come in, maybe when you put. Yeah. So yeah. Any other question? Koi Jigesh bhai? Hemant bhai, we compete with the Chinese. India માં એટલા બધા નથી, પણ in other geographies we compete with the Chinese. એટલે જ્યાં જ્યાં હોઈએ છીએ ત્યાં બધે જ Chinese હોય છે, every country. But શું છે કે actually Chinese products are cheaper than India because their products are also maybe say let's say smaller, or they perform less, or they cool less. Like to like, એમ કે ભાઈ આ કુલર આટલી જગ્યા કૂલ કરે કે આટલી કેપેસિટીનું કૂલર, તો ઇન્ડિયન કંપનીઝ ઇન્ક્લુડિંગ સિમ્ફની can make it at the same cost as China. So actually Indian manufacturing is very competitive in some senses. In China ને શું છે, economies of scale છે, એ લોકોને જબરજસ્ત બધી વસ્તુઓ માસ સ્કેલમાં બને છે, એટલે economies of scale છે. Otherwise Indian ingenuity is phenomenal. એટલે we are able to compete with the Chinese because we have a better product, અને we don't compete on price. અમે કહીએ કે ભાઈ અમારી પ્રોડક્ટ આના કરતાં વધારે સારું કૂલ કરે છે, વધારે સારી છે, it commands a premium, and people give. Achal bhai, question about તમારી જર્ની તો અનયુઝ્યુઅલ છે. નોર્મલી તો સ્ટ્રેટ ગ્રાફ નોર્મલી કે ભાઈ કોઈ પણ કંપનીનો, but you started with zero and then went up to success and then again in the minors and then again. So there are always people say, no, success, okay, do this. But can you say about some of the no's? So any startup company or a small SME company should not do this. Some of the no's. Yeah, okay. Actually, all through the rough times, more than we actually learned what not to do. અને છે ને આઈ થિંક લાઈફમાં શું કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના કરતાં વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શું ના કરવું. એટલે તમે બહુ સારો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. એબ્સોલ્યુટલી. એટલે તમે છે ને તમારો પ્રશ્નનો જવાબ તમે જ આપ્યો છે. એટલે યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ I don't think everybody can do everything. You have to pick something, focus on that, and don't deviate from that. You have to build on your strengths. એટલે આપણે આમ જોવા જઈએ તો કેટલી કંપનીઝ એવી છે જે લોકો આર ડુઈંગ મેની થિંગ્સ એન્ડ આર યેટ સક્સેસફુલ. આઈ મીન આજે દુનિયાની એપલ છે, $750 billion માર્કેટ કેપ છે. Because of what? That single-minded focus. એની સામે જનરલ ઇલેક્ટ્રિક છે, એ કેટલું બધું કરે છે. Where is, or Pepsi or Coke નું જુઓ તો Pepsi is in revenue much bigger than Coca-Cola. They own Pizza Hut, they own KFC, they own, I think, Taco Bell, they own so many other things. Whereas Coke is only focused on producing Coke. Market cap of Coke is much bigger than market cap of Pepsi. So ultimately, it all boils down to focus. Because when you focus, the world also sees you as, the world associates your name or your brand or your company with something, with a product, or a service. So basically I would like to answer, build on your strengths. Don't try and think you can do everything very well. Sometimes we overestimate our strengths.
I think we have to be, realistic and make sure that, you assess your strengths correctly. No, but that is about strategy that is. But apart from strategy, there are other also knows ourselves. Maybe in the marketing or maybe in the other, giving credit to dealers, or maybe you have started giving credit to. હવે ના અમે છે ને કોઈ દિવસ ક્રેડિટ આપી જ નથી ઇવન પહેલે દિવસથી નહીં પહેલે જ દિવસથી નહીં અને અમે એવું કરતા હતા શરૂઆતમાં તો કે છે ને પેલો અમે કોઈની પાસે જઈએ અને કે પેલો કે ભાઈ તમારી પ્રોડક્ટ તમે અનનોન કંપની છો, તમારી પ્રોડક્ટ બજાર કરતાં ડબલ મોંઘી છે અને તમે કહો પહેલાં પૈસા આપો ને પછી માલ મોકલો. ના માને તો અમે શરૂઆતમાં એવું કરતા હતા કે ડીલરનું અમે એનું નામ પેપરમાં એડમાં એનું નામ છાપી દઈએ, પછી એની ત્યાં ઇન્ક્વાયરી ચાલુ થાય એટલે પછી અમારી પાસે માલ લેવા આવે એટલે પછી કે સારું પૈસા મોકલી આપો ને માલ મોકલી આપીશું. Yeah, there's some question at the back. કોને ક્વેશ્ચન પૂછો છે? હા પ્લીઝ માઇક્રોફોન મોકલશો પ્લીઝ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુડ ઇવનિંગ અચલભાઈ. એક મિનિટ સોરી બિફોર અને આ છે ને ક્રેડિટ નહીં આપવાનું એવું હતું એને ક્યાં મને ક્રેડિટ માટેની એક એલર્જી થઈ ગયેલી. અમે લોકો when I came back from USA થોડો વખત હું છે ને અમારું ફેમિલી જોઈન્ટ ફેમિલી હતું તો મારા કાકાઓનું અમારું ટેક્સટાઇલનું અમારું પ્રોસેસ હાઉસ હતું અહીંયા નારોલમાં અને ટેક્સટાઇલવાળા અહીંયા બધા છે એટલે આમાં કાયમ જ ઉઘરાણી એટલે તે વખતે હું એમાં થોડો ફેમિલિયર થયેલો એટલે મેં નક્કી કરેલું કે હું બીજું કંઈ પણ લાઈફમાં કરીશ ને તો આપણે આ ક્રેડિટ તો આપવી જ નથી. અને મોર ઓવર શું છે કે પાછું નાનપણથી અમારું રિયલ એસ્ટેટનું રિયલ એસ્ટેટના બેકગ્રાઉન્ડમાં શું જમીન આપણી, ગ્રાહકના પેડા એડવાન્સ પૈસા આખું બંધાઈ જાય પછી એને તમે ટાઇટલ આપો પૂરેપૂરા પૈસા આવી જાય એટલે પૈસા પહેલાં માલ પછી એ પહેલેથી જ એક જાતનું એ ડીએનએમાં છે સોરી પ્લીઝ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુડ ઇવનિંગ અચલભાઈ. અચલભાઈ ખાલી મારે એક જ સિક્રેટ જાણવું હતું કે બિફોર મેકિંગ ધ સિમ્ફની ટુ ધ પબ્લિક લિમિટેડ વેન ઇટ વોઝ એટ અ બેબી સ્ટેપ્સ લાઈક તમે ઇનિશિએટ કર્યું હતું. આઈ નો દેટ યોર ફાધર ઇઝ અ રિયલ એસ્ટેટ જાયન્ટ બટ એ ટાઈમ પે પણ તમારી પાસે બહુ ઓછી રિસ્ટ્રિક્ટેડ પ્રિમાઇસીસ હતી ઇનિશિએટ કરવા માટે. તો એ પ્રિમાઇસીસમાં જ્યારે બધું જ માર્કેટિંગ છે, HR છે, પ્રોડક્શન છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટ ખાલી તમારા જ માઇન્ડથી ચાલતા હોય એ ટાઈમે સર કેવી રીતે તમે હેન્ડલ કર્યું ને એસ્પેશિયલી ધ HR મતલબ એસ્પેશિયલી ધ એમ્પ્લોઈઝ કારણ કે એમ્પ્લોઈઝ સ્ટાર્ટિંગમાં ડરે ને કે નવું એન્ટરપ્રાઇઝ છે, નાની ઓફિસ છે, ફાઇનાન્સ ઓછું હશે, કેવું બિઝનેસ ચાલશે કે નહીં, એ વખતે નવો કોન્સેપ્ટ હતો ઇવન. તો અગેન ગુડ ક્વેશ્ચન પણ આઈ બી ઓનેસ્ટ બ્રુટલી ઓનેસ્ટ ફોર્ચ્યુનેટલી શું હતું કે પીપલ તે વખતે સિમ્ફની નહોતા ઓળખતા પણ તે થોટ કે આ બકેરીનું છે ને એટલે દેર વોઝ ધેટ થિંગ વિચ હેલ્પ્ડ એ વખતે that really helped That goodwill was carried forward. that goodwill સર પણ એ વખતે થઈ શકે પણ ઇન ધ 2001 કે જ્યારે સિમ્ફનીના શેર સિંગલ ડિજિટમાં થયા હતા ત્યારે એ લોકોને કેવી રીતે તમે રીગેન કર્યા ટ્રસ્ટ? ત્યારે અમુક તો જતા પણ રહ્યા જે રહ્યા એ રહ્યા એટલે મેં હમણાં જેમ પહેલાં કીધું તેમ ઇટ વોઝ અ કોન્સ્ટન્ટ બેટલ. દરરોજ સવારના હું ઓફિસ ના જતો અને હું જેમ વિચારું કે હવે કાલે શું થવાનું છે તો કોઈ ના આવત એટલે એવરી ડે આઈ હેડ ટુ બી ધેર એન્ડ શો દેટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધ ફાઇટિંગ સ્પિરિટ કે હવે આ તો કરવાનું છે ને આ થશે ને આમ કરીશું ને તેમ કરીશું એટલે યુ હેડ ટુ સોર્ટ ઓફ લીવ બાય એક્ઝામ્પલ. Actually, I have one. Sorry to interrupt you. Please keep standing. I have one actual example. I called Achal bhai somewhere in 2004 or 5 or somewhere. મેં કહ્યું કે અચલ ભાઈ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પર તમારે એક ચીફ ગેસ્ટ બનીને આવવાનું છે ને લોકોને કહેવાનું છે. અચલ ભાઈ told me this thing કે સાવન અત્યારે તો હું નહીં જાઉં કારણ કે I am getting my company out maybe 2004 or so. But 2 વર્ષ પછી તું મને બોલાવજો હું 100% આવીશ. So this was actually the statement that he made કે 2 વર્ષમાં I will I will showcase that I am back and I am right there and I am actually an example kind of. But so that was the confidence and belief. That word belief is so very important. Exactly. Yeah. But so what please, was you the can strong continue. belief that you had in yourself that you are definitely going to make it in that 2 years? What Savan Bhai is saying, like what was the strong driving force or what was the strong something that you were so sure કે ના હું થવાનું જ છે like I'm going to get there?
એમાં એવું છે ને એકચ્યુઅલી અગેન ઇટ્સ સિમ્પલ it was simple arithmetic. તે વખતે the cooler business was still generating cash. It was the other diversifications which were not. So when we exited from the other diversifications, then the bleeding stopped. So we knew that, okay, we are on the right track again. So, we had the visibility of the next few years, કે આમ થશે તો where we will land. એટલે મેં તે વખતે સાવનભાઈને કીધું હશે કે maybe, give me a couple of years and તે વખતે I'll be able to maybe accept and your absolutely invitation. kind of I can make out the conviction that yes, I'm there, so don't worry. Kind of. But yes, we have this young diamond man who wants to ask. Yes, Sahil. So you mentioned that you had